vja@gmail.com, Facebook www.facebook.com/ddsaptagiri, Twitter twitter.com/ddsaptagirivja, Instagram www.instagram.com/ddsaptagiri, YouTube www.youtube.com/c/ddsaptagiri. Good afternoon, children. This is Sridevi working at Veeravalli Jilla Parishad High School, Krishna district. Welcome to Ap-Vidya Varadhi program sponsored by state government, IAP state government, and you are watching on Saptagiri channel. And this program is based on alternative academic calendar, and today we are going to practice some tasks in worksheet. So the items in the worksheets are here: meanings, right, mind mapping, and dictionary skill. Okay, so start with the meanings. So 5 words. The first one is unique. Look at the spelling: unique. Unique, only one of its kind. That means a special or unusual. అసామాన్యమైన లేదా స్పెషల్ అనమాట. అట్లా ఇంకొకటి ఏమీ ఉండదు, అదొక్కటే ఉంటుంది. ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఆ మాదిరిగా ఇంకే రకంగానూ మనం ఎక్కడా చూడము, అలా ఎవరూ ఉండరు. అలా ఏమీ లేకపోతే కనుక మనము ఆ విషయాన్ని చెప్పాలి అంటే యునీక్ అని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భంలో ఈ యునీక్ అనేటువంటి మాటను మనం వాడతాం. అంటే ఆ స్టైల్ కానీ ఆ విధానము ఇంకెవరిలోనూ ఉండదు, ఇంకెవరు కూడా ఉండరు. అది పర్సన్ అవ్వచ్చు, ఒక థింగ్ అవ్వచ్చు, ఒక విషయం ఏదైనా సరే చెప్పాలి, దాని స్పెషాలిటీ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మనం యునీక్ అనేటువంటి మాటని వాడతాం. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. అండ్ ద సెకండ్ వర్డ్ సింగర్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఫెమిలియర్ వర్డ్ టు యూ. సో హూమ్ యూ కాల్ సింగర్? ఏ పర్సన్ హూ సింగ్స్ సాంగ్స్. గాయకుడు అంటాం కదా తెలుగులో. ఏ పర్సన్ హూ సింగ్స్ సాంగ్స్. రైటర్, WRITER, రైటర్. ఏ పర్సన్ హూ రైట్స్ లిటరరీ వర్క్. అంటే సాహిత్య అంశాలను రాసేటువంటి వాళ్ళని మనము రైటర్ అంటాం. రచయిత, కవి కానీ రచయిత ఏదైనా సరే. సో సింగర్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ సింగ్ సాంగ్స్ అన్నాం కాబట్టి, రైటర్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ రైట్స్ అని అంటే అనుకోవడానికి లేదు, మనము రాస్తాం, బట్ వీఆర్ నాట్ కాల్డ్ రైటర్స్. సో ఏ పర్సన్ హూ రైట్స్ లిటరరీ వర్క్, దెన్ ఓన్లీ వీ కాల్ హిమ్ యాజ్ రైటర్. రచయిత అనమాట. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్టైల్లో, పర్టిక్యులర్ వేలో వాళ్ళు మాత్రమే రాయగలరు. సాహిత్యాన్ని చక్కగా ప్రజెంట్ చేస్తూ రాసేటువంటి వాళ్ళని మనము రైటర్ అంటాం. సో యూనిక్, ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. సింగర్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ సింగ్స్ సాంగ్స్, అండ్ రైటర్ ఏ పర్సన్ హూ రైట్స్ లిటరరీ వర్క్. నౌ mathematician, an expert in mathematics or a student of mathematics. బాగా గణితంలో బాగా పండితుల్ని మనం మ్యాథమెటిషియన్ అని అంటాం. an expert in mathematics or a student of mathematics. Next word dictionary, a reference book on a particular subject, the items of which are typically arranged in alphabetical order. ఈ మాట మీకు చాలా పరిచయమైనటువంటి మాటే నిఘంటువు అంటాం మనం తెలుగులో. డిక్షనరీ, a reference book. What do you mean by reference book? That whatever the information you want for a word or in any subject you want, in a meaning or information about that particular topic, you can refer the concerned book. Then it is called a dictionary.
a reference book on a particular subject, the items of which are typically arranged in alphabetical order. Then we call it as dictionary. So mathematician means an expert in mathematics or a student of mathematics, and dictionary means a reference book on a particular subject, the items of which are typically arranged in alphabetical order. So regarding our subject English, we have English dictionary. Like that we have a dictionary in maths also, maths dictionary. Science వాళ్ళకి సైన్స్ పదాలు తెలుసుకోవడానికి విడిగా సైన్స్ డిక్షనరీ ఉంటుంది, మ్యాథ్స్కి ఉంటుంది. టిపికల్గా ఆ వర్డ్స్కి ఉన్నటువంటి మీనింగ్ చెప్పడం కోసం ఆ రెఫరెన్స్ బుక్స్ అని డిక్షనరీస్ అన్నిట్లోనూ ఉంటాయి. తెలుగు ఉంటుంది, హిందీ, ఇంగ్లీష్ అన్ని సబ్జెక్టులకి కూడా మీరు ప్రత్యేకించి వర్డ్స్కి మీనింగ్స్ కానీ దాని గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవాలంటే మనము ఈ రెఫరెన్స్ బుక్గా ఈ డిక్షనరీస్ అనేటువంటి వాటిని మనం వాడుతూ ఉంటాం. స్టూడెంట్స్ మీకు ఇది చాలా ఉపయోగం. సో ద టోటల్ వర్డ్స్ వీ లెర్న్ టుడే ఆర్ 5. సో లెట్ us look at once again. The first one, unique. So what does it mean? Only one of its kind. Singer, a person who sings songs, and a writer, a person who writes literary work, and mathematician, an expert in mathematics or a student of mathematics, and dictionary, a reference book on a particular subject, the items of which are typically arranged in alphabetical order. Okay, remember these words, children, because we had to use these words in a writing task. Okay, so do you want to copy the meanings of these words once again? Are you ready with your notebooks? Okay, write down. I am showing them once again. Unique, U-N-I-Q-U-E, unique means only one of its kind. And the second one, singer, a person who sings songs. Writer, a person who writes literary work. Mathematician, an expert in or a student of mathematics. Dictionary, a reference book on a particular subject or the items of which are typically arranged in alphabetical order. Okay, children? Now let us move to the writing task. Read the instructions here. Write sentences from the following substitution table. One is done for you. This one example has already given to you. So we had to use the word unique. సో యునీక్ అనేటువంటి వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అసాధారణమైనటువంటి విషయం కలిగి దాన్ని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం యూనిక్ అనేటువంటి మాటను ఉపయోగిస్తాం. సో లెట్ us use the word unique in sentences, in our own sentences. So here look here, Chitravarma was a unique painter. So you have in previous classes you come across the character Chitravarma in the Sri Krishna Devaraya's court. He was a famous painter and his pictures are very beautiful and look so natural. So what is the comment passed by Sri Krishna Devaraya? Chitravarma, you are a unique painter. So here Chitravarma was a unique painter. Now let us look at the table. Children, try to write the sentences, use the word unique. So you have a left side, you have some persons names. Look here, Sachin Tendulkar is, Ravi Verma was, Shakuntala Devi was, S.P. Balu, means its full name is S.P. Balasubramaniam, is, Shakespeare was. Do you know these persons? I think S.P. Balu, you are familiar with this person. Yes, he is a famous singer, playback singer and Telugu, and his name also entered in a Guinness record book. And all the persons are very special. That's why you are using the word unique, isn't it, children? So now you have to match their specialities. So what are the given in a third column? Writer, singer, painter, mathematician, cricketer. Okay. Now are you ready? Write the sentences. Number 1, Sachin Tendulkar. So this person also is, in which field this person belongs to? Yes, cricket. So what will be the sentence now? Sachin Tendulkar is a unique cricketer.
Write down the sentence, children. Sachin Tendulkar is a unique cricketer. Look at the spelling of the cricketer. C-R-I-C-K-E-T-E-R. Cricketer. Sachin Tendulkar is a unique cricketer. And Ravi Verma, Raja Ravi Verma, పేరు వినుంటారమ్మా. యూనిక్, డూ యు నో? పెయింటర్. పెయింటర్. రవివర్మ చిత్రాలు అంటారు. ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి చిత్రాలు అన్నమాట అవి. సో పెయింటర్. రవివర్మ వాజ్ ఏ యూనిక్ పెయింటర్. P-A-I-N-T-E-R. We have learned the meaning for what these words in previous class. Painter. A person who paints pictures is called painter. And Shakuntala Devi, yes, a unique mathematician. కంప్యూటర్ కంటే కూడా ఫాస్ట్గా చేసేస్తారనమాట లెక్కలు. ఒక లెక్క చెప్తే వితిన్ సెకండ్స్ ఆవిడ ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు. అటువంటి టాలెంట్ ఇంకెవ్వరికీ లేదు. శకుంతలాదేవి గారి లాగా మ్యాథ్స్కి ఆన్సర్స్ చెప్పేటువంటి వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు. కాబట్టి సో స్పెషల్. దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ unique. Shakuntala Devi was a unique mathematician. And S.P. Balu, you know very well, yes, what was he? He is a singer. S.P. Balu or S.P. Balasubramaniam is a unique singer. And the last one, Shakespeare, is a writer, poet, dramatist, novelist, English poet amma. Ina Shakespeare ni అనగానే మనకి ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం గుర్తొస్తుంది. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనము రైటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో చెప్పుకున్నాం. సాహిత్యపరమైనటువంటి అంశాలను రాసే వాళ్ళని మనము రైటర్ అంటాం కదా, రచయిత లేదా కవి. ఈయన షేక్స్పియర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వెల్ నోన్ ఫేమస్ ఇంగ్లీష్ పోయట్, రైటర్, డ్రామాటిస్ట్, నావలిస్ట్. ఇంగ్లీష్ అనగానే గుర్తుకొచ్చేది షేక్స్పియర్. సో షేక్స్పియర్ వాజ్ అ యూనిక్ రైటర్. ఓకే, have you written the sentences? Check your answers once again, children. Sachin Tendulkar is a unique cricketer. Ravi Verma was a unique painter. Shakuntala Devi was a unique mathematician. S.P. Balu is a unique singer. Shakespeare was a unique writer. Okay, children? Okay, 5 sentences. Use the word unique. Now have you understood when we should use the word unique? Something special, something unusual, something very special to only the style to particular person or a particular thing. Then we use the word unique. All these persons are unique persons in their fields, in their respective fields, in a writing, in a singing field, and in the cricket. Regarding in these fields, they are very special persons. That's why we are using the word unique. Okay, let us move to the next task. Read it, children. Rewrite the sentences by replacing with suitable words for the underlined words. Use the words given below. Already sentences unnai, but one word is underlined, and you have to replace that underlined word with suitable another word. Words are already provided to you. Okay, look here. The words in a color, in a pink color: film, giraffe, river, sweets, and storybooks. So what are the words given? Remember these words, children. Film, film or a cinema. Film ante meeku ikkada cinema anadam. Okay, film. Giraffe is a name of an animal. River, sweets, storybooks. Okay. Now look at the first one. The first one it is already given with your answer. Look here. A boy and his grandfather were walking along a road. A boy and his grandfather were walking along a road. So which word is underlined in this sentence? A road. And so what you have to do now? You have to replace the word a road with a suitable word.
So what are the words given here? Film, giraffe. Look here, film, giraffe, river, sweets, storybooks. What do you think? Which word will be suited there? Film, giraffe, river. Okay. Can we use the word river? Is it an appropriate word by replacing the word with road? Definitely. So what is the answer? A boy and his grandfather were walking along a river. A river. Write down the answer. You just round the word a road, underline చేసిందని మీరు just round చేసుకొని full sentence మీరు తర్వాత రాసుకోండి. A boy and his grandfather were walking along a river. Here we replaced the word a road with a river. Shall we move to the next sentence? Chitravarma was painting a camel, the name of a animal. So Chitravarma was painting a camel. So what are the words left here? Film, giraffe, sweets, storybooks. So what do you think, children? Which word can be we use here in the place of a camel? Yes, giraffe. So write down the answer. Write down the sentence once again. Chitravarma was painting a giraffe. Instead of a camel, replace the word with a giraffe. Chitravarma was painting a giraffe. Chitravarma was painting a giraffe. Now look here. Children are reading newspaper. Children are reading newspaper. And what are the words left here? Two are we used already 2 words, and 3 more are here. What are those? Film, sweets, storybooks. So here, which one will be suitable in the place of newspaper? So what are children doing here? They are reading. So the action, which action is going on? Reading. So which one? The reading ki ఏం పెడితే బాగుంటుంది మరి అక్కడ? ఏమున్నాయి మనకి ఇంకా అక్కడ words? Film, sweets, storybooks. Yes, children, you are correct. The suitable word is here storybooks. Now rewrite the entire sentence, the whole sentence. Children are reading storybooks. Children are reading storybooks. Okay, 2 more are here. The boys are watching a cricket match. The boys are watching a cricket match. Watching. Watching అంటే ఏంటిది? దేనన్నా చూస్తున్నారు. When you want to something on TV or on a screen, we use the word watching. So క్రికెట్ మ్యాచ్ బదులు ఇక్కడ ఏం పెడితే బాగుంటుంది? ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అసలు మనం వర్డ్? ఇంతకుముందు రాసినవన్నీ కూడా బై ది వర్బ్ వాచింగ్. సో ఇక్కడ వాచింగ్ అనే దానికి ఏది పెడితే సరిపోతుంది మనకి ఇక్కడ? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ దే ఆర్ watching film. Okay, you are correct. The suitable word here, film. The boys are watching a film. The boys are watching a film. Instead of cricket match, write down the word film and rewrite the sentence again. The boys are watching a film. Okay, the last one, you know the answer very well. Only one word is left. What is it? Sweets. Mother is making tea. Making tea. Amma em chestunaru? Tea tayaru chestunaru. Tea pedutunnaru. So which word is underlined in this sentence? Tea. So the answer is already there. So which word it would be replaced by in the sentence is sweets. Mother is making sweets. Write down the answer, children. Mother is making sweets. Very easy task, children. But you change the words with another T underline words like that. Instead of sweets, you can write another items like upma or any other delicious dish which when you want. You can replace it with even cricket match film with another one. With the National Geography channel or Ap-Vidya Varadhi program,
And newspaper, we wrote storybooks. Instead of that, you can write another one, maths book, or your children are reading their textbook, newspaper, storybooks, like that. You try by yourself, children. ఈ అండర్లైన్ చేసిన వాటి బదులు మనం ఇంకా వేరేటువంటి పేర్లు కూడా పెట్టుకుని మీరు రాయొచ్చు. ట్రై చేయండి. మళ్ళీ మనకు తెలిసింది కదా, అదే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది. ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము, అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్బ్ ఫామ్ రీడింగ్ అనేసరికి అక్కడ మనకి చదివేదే ఉండాలి. అక్కడ చదివేది ఏమవుతుంది, అక్కడ స్టోరీ బుక్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. మీరు అట్లా ఇటువంటి మాటలన్నీ కూడా మార్చుకుని వర్డ్స్ రీప్లేస్ చేసుకుని మీరు ఫ్రెండ్స్తో కూడా సరదాగా ఇవి రాసుకుని ఇంటి దగ్గర కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ట్రై చేయండి చిల్డ్రన్. ఇట్లా ఈ సెంటెన్సెస్ మళ్ళీ మీరు వేరే వేరే వర్డ్స్ పెట్టుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు కలిసి కూర్చొని రాసుకొని కరెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, లెట్ us move to the next slide. Yes, prepare a word map related to birthday party. మనకందరికీ చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఈవెంట్ కదా ఇది. మనకి బర్త్డే పార్టీ, మీకు అసలు నిద్రపోరు మన్నాడు బర్త్డే అంటే, యూ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, సో హియర్ బర్త్డే పార్టీ, 2 words you are provided with already 2 words. What are those? Gifts and balloons కదా. బర్త్డే అనగానే ముందు అసలు మనం బెలూన్స్ కట్టేసుకుంటాము పార్టీకి. పార్టీ పైగా కాబట్టి బర్త్డే కూడా కాదు, వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ పార్టీ. సో పార్టీ అనగానే ఇంకెవరు వస్తారు చెప్పండి. మీకు వెంటనే బర్త్డే పార్టీ అనగానే ఈ 2 కాకుండా మీకు వెంటనే ఏం గుర్తొచ్చినాయో రాసేసుకోండి. నోట్బుక్లో రాయండి. ముందు బర్త్డే పార్టీ అని సెంటర్లో రాసుకోండి. BIRTHDAY, బర్త్డే పార్టీ. 2 words are already given here, gifts and balloons. గిఫ్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి మీరన్నా ఇవ్వచ్చు, లేదా వచ్చిన వాళ్ళు మీకైనా ఇవ్వచ్చు కదా. ఇచ్చిపుచ్చి గొడవలు 2 ఉంటాయి కదా. గిఫ్ట్స్ అండ్ ఫర్ ద డెకరేషన్ వి యూస్ బలూన్స్. వాట్ ఎల్స్? బర్త్డే అనగానే ఏముంటుంది ఇంకా? కేక్, isn't it? Write down the word cake. ఇంకా maybe cool drinks or any fruit juices, coconut water, lemonades, orange juice, anything. Okay, ఇంకా ఏముంటాయి? అసలు ఎవరు వస్తారు నీ బర్త్డే పార్టీ అనగానే? the invitees are your friends. Write down friends. And for fun, what you will have, you wear on your heads, caps. మొహానికి పెట్టుకునేవి. ఇంకా పైన కూడా బర్త్డే అనగానే పిల్లలందరికీ పైన క్యాప్స్ పెట్టుకుంటారు. చాలా జోకర్ క్యాప్స్ అంటారు. ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉండి దానిపైన డెకరేట్ చేసి అన్నీ కూడా ఉంటాయి. చాలా బాగుంటాయి. పిల్లలు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆ క్యాప్స్ పెట్టుకొని కదా. సో రైట్ డౌన్ అలాంగ్ విత్ గిఫ్ట్స్ అండ్ బెలూన్స్ యూ యాడ్ సమ్ మోర్ వర్డ్స్. ఎస్, కేక్, కూల్ డ్రింక్స్ ఆర్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ and caps and what else? And your friends, relatives. Okay, ఇంకొకసారి పిక్చర్ చూడండి. ఇంకా ఏమన్నా పని మీరు మిస్ అయిపోయామేమో. ఇంకా మనం రాసుకుని అన్ని ఇందులో ఉన్నాయో లేదో చూద్దాం. ఒక్కసారి చూడండి అక్కడ. Other friends? Yes, it is a birthday of the girl who stood in front of that cake. All are looking at the cake, and some cupcakes are also there, some toffees are there, gifts are there, friends are there, balloons are there, and they all wore caps on their heads, isn't it? కదా, చాలా సందడిగా ఉంది. హ్యాపీ బర్త్డే అని రాసి ఉంది వెనక. సో what are the related words to the word birthday? Gifts, balloons, friends. ఇప్పుడు రాయండి. Gifts, balloons, friends, cake, CAKE, cake. You can write cool drinks or fruit juices, and relatives, 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 friends. ఓకే, ఇంకా కావాలంటే రాసుకోండి. ఇంకా మీరు మీ పార్టీ బర్త్డే పార్టీలో ఇంకా మీరు ఏమి ఇచ్చుకుంటే అవన్నీ కూడా ఏం గుర్తొస్తే అవి రాసేసుకోండి. అక్కడ ఉన్నాయనే కాదు, అక్కడ ఇంకా 6 కంటే ఇంకా ఎక్కువ వస్తే కూడా రాసేసుకోండి. Okay children, now we have to fill the blanks with the words already you have written at the mind map. Read the instruction children here. Now fill in the blanks with
suitable words. Look at the first sentence. It was my dash party. So which party? What is the name of the party? So very easy answer, birthday. Write down the sentence in your notebooks, children. It was my birthday party. It was my birthday party. I had invited all my friends. Write down the second one. I had invited all my friends. Friends. I had invited all my friends. We all wore caps. CAPS. We all wore caps. And we had fun with the balloons. Balloons. BALLONS. Balloons. And we ate cake and drank fruit juices. We ate cake and drank juices. My friends gave me gifts. My friends gave me gifts. Okay, children, like this you can write some more sentences. Now look here, it is a dictionary entry and the word is cycle. So here మీకు డిక్షనరీ నుంచి ఒకటి తీసి మీకు ఫోటో తీసి పెట్టాను. ఇక్కడ ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి మీకు చూడండి. ఆ CYCLE కాకుండా పక్కన SAIK అని ఉంది కదా, అది మీకు ఎప్పుడే ఏమొద్దు, దాన్ని ఫొనెటిక్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు. దాంతో ఇప్పుడు మీరు పెద్ద క్లాస్కి వెళ్ళాక నేర్చుకుందరు. కానీ పక్కన ఉంది చూడండి, నౌన్. సో ఇట్ ఈస్ the name of the thing, a vehicle with the two wheels, we call it as a cycle. So the cycle of seasons, a series of connected events which are repeated over and over again in the same order. వలయము అంటాం చూసారా, గుండ్రంగా ఉండేటువంటి దాన్ని వలయము అంటారు, చక్రము. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైకిల్. ఒక రిపీటెడ్, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ ఏమి ఇచ్చుకున్నాం మనం ఇక్కడ, ద సైకిల్ ఆఫ్ సీజన్స్. ఋతువులన్నీ ఎలా వస్తాయి, ఒకదాని మన తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి. మరి అదే వర్డ్ మనం వర్బ్గా కూడా యూస్ చేస్తున్నాం. చూడండి దానికి ఏమున్నాము, ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు. వీ విల్ సైకిల్ టు ది మార్కెట్ టు గో సమ్వేర్ ఆన్ ఏ బైసైకిల్. సో ఎక్కడికైనా మనం సైకిల్ మీద వెళ్ళాము అని చెప్పడం, ఆ సైకిల్ మీద వెళ్ళాము అని చెప్పడానికి వర్బ్గా ఉపయోగించేటప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ వర్డ్ సైకిల్. వీ విల్ సైకిల్ టు ది మార్కెట్ మీన్స్ టు గో సమ్వేర్ ఆన్ ఏ బైసైకిల్. సో చూడండి, అంటే ఒకటే మాట మనకి నౌన్గాను ఉపయోగపడుతుంది, వర్బ్గాను ఉపయోగపడుతుంది. దేని ఎలా ఉపయోగించాలి, దాని సెంటెన్స్లు ఏంటి అన్నది మనకి రెఫరెన్స్గా ఎక్కడ చూసుకోవాలి మనం. యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ నోన్ ద మీనింగ్ ఫర్ ద వర్డ్ డిక్షనరీ. ఎస్, ఇట్లా మనకి మీకు ఏ వర్డ్కు మీనింగ్ కావాలన్నా దాని నౌన్నా, వర్బ్, అడ్జెక్టివ్ ఇవన్నీ కూడా రిఫర్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు రిఫర్ టు ది డిక్షనరీ. ఓకే, నౌ లెట్ ఆన్సర్ దీస్ 2 questions, children. Write a sentence with a cycle in the noun form. సైకిల్ని నౌన్ ఫామ్గా ఉపయోగించిన సెంటెన్స్ మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఏదో రాయండి. అండ్ రైట్ ద మీనింగ్ ఫర్ ద వర్బ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సైకిల్. ఆల్రెడీ మనకి స్లైడ్లో చూపించిందే మీకు ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ రాయమంటున్నాం. సో నౌన్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ ఏంటి, నౌన్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ చూడండి, ద సైకిల్ ఆఫ్ సీజన్స్. ద సైకిల్ ఆఫ్ సీజన్స్. సెకండ్ దానికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, రైట్ ద మీనింగ్ ఫర్ ద వర్బ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సైకిల్ మీన్స్, సో మీనింగ్ ఏంటిది, టు గో సమ్వేర్ ఆన్ ఏ బైసైకిల్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ ద సైకిల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్. వర్బ్గా చెప్పాలి మీనింగ్ అంటే టు గో సమ్వేర్ ఆన్ ఏ బైసైకిల్. Okay children, write down the answers for these 2 questions. The first one answer is a cycle of seasons, and the answer for the second one is to go somewhere on a bicycle. Note down in your notebooks, children. Okay, let us have a short break, children. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja,
Instagram www.instagram.com/ddsaptagiri, YouTube www.youtube.com/c/ddsaptagiri. Welcome back to Vidya Varadhi program, children. And I want to remember one thing, that subscribe this Saptagiri channel on YouTube for all the subjects, for all our classes. You can subscribe in YouTube Saptagiri channel for your the lessons which you have missed, or you want to revisit them once again, or if you have any doubts to refer again, you can go back to those lessons. Okay. Type there in a subject name and a date, you will get the entire video of the whole entire lesson. Okay. Now for the 7th class, you have another worksheet. Children, are you ready with your notebooks? Okay. Vidya Varadhi program 7th class worksheet, and you have the tasks today are classification of words, silent letters, dictionary skill, and comprehension. Okay. Let us do the classification of words. These are the words you will come across in your first lesson of your English textbook, the town mouse and the country mouse. Okay. Soon you will get your textbooks, and in the first lesson you will come across these words, all these words. And the words are television, lorries, email, train, letter, buses, cars, and radio. Okay, children. Television, lorries, email, train, letter, buses, cars, and radio. So what we have to do now, the words are some 8 words are together here, but you have to separate them or classify them for their functions like this. Look here, the left column, things related to travel, and the right side, things related to transmit. Think you know the meaning for the word travel, children. Travel means to make a journey or to move from one place to another place is called a journey or travel. So things related to travel and things related to transmit. So what do you mean by transmit? To send out or give out or broadcast, we call it as the word transmit. ఒక పంపించడం అన్నమాట, ఒక సమాచారాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయడాన్ని ట్రాన్స్మిట్ అంటాం. సో ఈ 8 వర్డ్స్ని కూడా మీరు సెపరేట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు పుట్ అండర్ కరెక్ట్ హెడ్డింగ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. రాసుకున్నారు కదా నోట్స్లో 1, 2, 3, 4 లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రావెల్ అని పెట్టుకోండి, అండ్ రైట్ సైడ్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ట్రాన్స్మిట్. సో వన్స్ అగైన్ కమ్ టు ద వర్డ్స్ హియర్. నౌ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ ద వర్డ్స్ టెలివిజన్, lorries, email, train, letter, buses, cars, and radio. I think you have finished the task, isn't it? Okay. So things related to travel, come to that column. What you have written? Lorries, train, buses, and cars. ఇలాగే రాసారా మీరు? అంతే కదా, ట్రావెలింగ్కి ఇవే కదా వాడతాం మనము, లారీస్, ట్రైన్, బస్సెస్ అండ్ కార్స్. సో what are the remaining words? Television, isn't it? It broadcasts the all the programs. Now you are watching a Saptagiri channel, broadcasting channel, which giving out the program of your Vidya Varadhi program. So it is transmitting the
Vidya Varadhi program to you. So thing that is related to transmit. Television and email, for the purpose of communication, you use this email. It gives information to another person. And letter, we use letter to communicate a message or something. We use letter. So this is also thing related to transmit. And what else? Radio. So radio also gives out information to us, isn't it? అందులో అన్నీ వింటాం కదా, రేడియో నుంచి వార్తలు వింటాము, స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషను, weather information, we all get through radio. So radio transmits the information. So ఈ కాలమ్స్ అన్నీ రాసేసారమ్మా, థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ట్రావెల్ అండ్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు ట్రాన్స్మిట్. So what are the 4 items we have in a travel? Lorries, train, buses and cars. And the things related to transmit are television, email, yes, letter and radio. Okay, and children, add some more things to this classification. ఇవే కాకుండా ఇప్పుడు తెలిసినాయి కదా మనకి, ట్రావెల్ అంటే బస్సెస్ కార్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి, మీకు చూస్తూ ఉంటారు ట్రాఫిక్లో. సో ఈ రాట్ డౌన్ అనదర్ 4 words under the column things related to travel and write some more things related to transmit. మీరు మొబైల్ ఫోన్ అవన్నీ కూడా మనం దానికి వాడుతుంటాం ట్రాన్స్మిట్కి. ఆలోచించి ఇంకా ఏమొస్తాయో మీరు సొంతంగా రాసుకోండి. ఓకే, ఆర్ take the help of your friends, discuss with your friends and write some more words, things related to travel and things related to transmit. Okay children, now shall we move to the next task? Silent letters. Okay, listen carefully. I'll read out these sentences. This morning my grandmother asked me to get a knife from cupboard of our kitchen. This morning my grandmother asked me to get a knife from cupboard of our kitchen. Okay, అండర్లైన్ చేస్తున్న వర్డ్స్ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా వినండి. నేను మళ్ళీ చదువుతాను. అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్స్ దగ్గర నేను ఎలా చదువుతున్నానో జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ మార్నింగ్ మై గ్రాండ్ మదర్ ఆస్క్డ్ మీ టు గెట్ ఎ నైఫ్ ఫ్రమ్ కబర్డ్ ఆఫ్ ఆ కిచెన్. Okay, morning. Actually, what is the spelling of the word morning here? M-O-R-N-I-N-G. But I am not uttering the letter morning అనట్లేదు నేను కదా. మీరు ఏమనుకుంటారు, అక్కడ ఆర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని మార్నింగ్ అని అనాలేమో అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ రాంగ్. మార్నింగ్ ఆర్ సైలెంట్. సో విచ్ లెటర్ ఈజ్ సైలెంట్ హియర్ ఇన్ దిస్ స్పెల్లింగ్? M-O-R-N-I-N-G. R is silent. So how can you pronounce that word? Morning. This morning my grandmother D పలుకుతున్నానా నేను? No, grandmother. So which letter is silent in this spelling of grandmother? D. grandmother అనాలి. సో D silent చేయాలి ఇక్కడ. grandmother asked me to get a knife. Actually, what is the spelling of the word knife given in the sentence? K-N-I-F-E. But which letter is silent? K is silent. Knife. To get a knife from cupboard. C-U-P-B-O-A-R-D anundi. Cup board. Actually, it is a compound noun. Cup board. But rendu కలిసేసరికి మనం ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం దాన్ని? P silent చేయాలి. Cupboard anal. Cupboard. So which letter is silent here? P. Cupboard of a kitchen. K-I-T-C-H-E-N. Kitchen. So which letter is silent? T. T is silent. Kitchen antunnam. T palkitaledu kadamma manam. Kitchen room antam. Kitchen antamu. Kitchen room antam. So T is silent. సో ఇట్లా మీరు ఏ లెటర్ సైలెంట్ మరి ఎలా పలకాలి ఏంటి అని అన్నది మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే, కొంచెం పెద్ద క్లాసులకు వెళ్ళిన తర్వాత యూ కెన్ రిఫర్ డిక్షనరీ, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ విచ్ వర్డ్ విల్ బి సైలెంట్. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు రేడియో, టీవీలో ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఎక్కువగా వింటూ ఉండండి. ఓకే, లిసన్ టు ద న్యూస్, వాచ్ ఆర్ ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ టీవీ ఆర్ ఆన్ రేడియో. దెన్ యూ కెన్ గ్రాడ్యువల్లీ you can understand which letter will be uttered and which can be silent in a particular words like this: morning, grandmother, knife, cupboard
అండ్ కిచెన్. మనం ఎక్కువ వింటూ ఉండాలమ్మా. వింటూ ఉంటే మనకి తెలియకుండానే అవి ఆ మాటలు పలకడం తెలిసిపోతుంది. అందులో ఏ వర్డ్ అన్నది కూడా మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకొంచెం మనం క్లాసులు పెరిగిన కొద్దీ డిక్షనరీలు చూసుకుంటే కనుక మనకి క్లియర్గా అక్కడ ఏ వర్డ్ సైలెంట్ అనేది వస్తుంది. జనరల్గా ఓవెల్స్ తర్వాత ఆర్ మనకి ఎప్పుడు సైలెంటే. సిఏఆర్ కార్, కారు తెలుగులో అంటాం, కానీ హౌ కెన్ యూ సే ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? కార్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ కార్, అంతే. ఆర్ సైలెంట్. అండ్ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్. One more sentence is given here. Your two answers are wrong. Your two answers are wrong. In this sentence, all the W word, the word W is silent. The word W is silent. Your two. Actually, TO2 TWO రాసాము, but how can you say that is two? Your two answers. ANSW. Answers. W రాస్తాము, but while pronouncing we say answers. ANSW ఉంటుంది, but it is silent. Or wrong. The spelling of the word wrong is WRONG. Wrong. But you start the pronunciation from R కదా. W పలకం, అసలు దాన్ని వదిలేస్తున్నాం మనం. Wrong. Okay. Your two answers are wrong. ఇక్కడ కూడా చూడండి, మన యువ అనేటప్పుడు కూడా ఓవెల్ పక్కన వచ్చింది కాబట్టి చూడండి, నేనేమంటున్నాను? యువర్ అంటున్నానా, యువ అంటున్నాను? యువ. Your two answers are wrong. So like this, children, take some more words from your the textbooks what you are with you, available with you, either 6th class or 7th or any. Take newspaper అయినా సరే తీసుకోండి, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని ఏవైనా ఒక 5 words మీరు తీసుకొని మీ దగ్గర డిక్షనరీలు ఉంటే కనుక చెక్ చేయండి అందులో, లేదా ఆ వర్డ్స్ని ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేయాలో మీరు ఫ్రెండ్స్తోనే డిస్కస్ చేసుకోండి. ఆర్ ఆస్క్ యువర్ టీచర్ హౌ డు యూ ప్రొనౌన్స్ దట్ వర్డ్స్. ఓకే. సో దిస్ మార్నింగ్ my grandmother asked me to get a knife from cupboard of our kitchen. Your two answers are wrong. So in this way, in English, the words are written with a full spelling, but while pronouncing we miss some words and they are called silent letters. Okay children, let us move to the next task, the dictionary skill. Okay. The word given here is dice. Okay, what is the spelling of the dice given here on the left side? DICE. బట్ DAIS ఇంకొకటి ఏదో చూసారా, అది వదిలేసేయండి, అది మీకు ఇప్పుడు ఏమొద్దు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, అది అవసరం లేదు. బట్ నౌన్ అని ఉంది కదా, యు నో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, నౌన్, ప్రొనౌన్, వర్బ్, అడ్వర్బ్, అడ్జెక్టివ్, లైక్ దట్. సో హియర్ ద వర్డ్ ఫస్ట్ వన్, డైస్ 1 అని ఉంది చూసారా, ఆ 1 అనేది మనము నౌన్ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై డైస్? డైస్ అని దేన్ని అంటాము? a small 6-sided pieces of wood or a bone or plastic on each side of which there are dots to show numbers from 1 to 6 used in playing certain games. మీరు ఆటలాడేటప్పుడు లూడో అట్లా ఆడుతున్నప్పుడు వాడుతూ ఉంటారు, అవే డైస్. మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు కదా. 6 sides ఉంటుంది అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ డాట్స్ టు కౌంట్ ది నెంబర్స్. సో దేర్ ద డైస్ వి యూజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నౌన్. సో గేమ్స్లో ఆడేటప్పుడు ఈ డైస్ అనే స్పెల్లింగ్కి మనం పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏమో వాడతాము? నౌన్. అక్కడ దాని పేరు వి యూజ్ దట్ ఇన్ ద గేమ్స్. సో ఇట్ ఈస్ నౌన్. అందుకే ఆ 1 అన్న దానికి అక్కడ ఒక మీనింగ్ మనకి నౌన్లో ఇచ్చారు. కమ్ టు ద సెకండ్ వన్, డైస్ 2 అని ఉంది, అంటే another usage. We use it in a verb form. So what is the sentence, example sentence to give into the dice in the verb form is dice the chicken. Okay, that means to cut a vegetable or a meat into small or square pieces for cooking, we call it as dice. So verb form la kuda vaadtam anamata. So 2 kinds of usages you come across for the word dice. The first one is noun. When you use it with the word in games, it is noun. But when you want to cut vegetables or something or a meat or a chicken, we use dice the chicken or like that. It is verb form. Okay. Now answer these questions, children. What is the part of speech of the word dice when it is used in games? Okay. It is noun. And write an example sentence where dice is used as a verb. Yes. Dice the chicken. Dice the chicken. Okay. You take some more words and refer to your dictionary for this kind of meanings. Now come to the letter. Here is a letter for you. Kitchen cupboard.
Mousetown, 30th August 2018. Dear cousin, I have been ill and my doctor feels I need a holiday. He has asked me to spend a week in the countryside. May I stay with you? Please give me an early reply. With warm regards, yours affectionately, Town Mouse. And so this is a letter written by Town Mouse to the country mouse. Okay, that you will have in a first lesson. Now try to answer these questions, children. Who are cousins? Is there any information for this question? Who are cousins? Come to the, again this letter. Dear cousin. Dear cousin అని ఎవరన్నారు? Town Mouse. Town Mouse ఎవరిని అంటుంది dear cousin అని? Country Mouse. So what will be the answer for the first question? Who are cousins? The Town Mouse and the Country Mouse are cousins. The Town Mouse and Country Mouse are cousins. అక్కడ మనం ఇవ్వలేదు వేరుగా, కానీ లెటర్ని చదివేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ దట్ జాగ్రత్తగా చదివితే మనకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. హూ వాజ్ ఇల్? ఎస్, కమ్ టు ద లెటర్. హూ వాజ్ ఇల్? ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇల్. హూ సెడ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇల్? Town Mouse. So what is the answer for the second question? Who was ill? The Town Mouse was ill. Next, who wrote the letter? Look here, who wrote the letter? Yours affectionately, Town Mouse. So here the writer, who wrote the letter? Town Mouse. So who are cousins? The Town Mouse and the Country Mouse are cousins. Who was ill? The Town Mouse was ill. Who wrote the letter? The Town Mouse wrote the letter. And what did the doctor say to the Town Mouse? Take rest in a, take holiday and reside at countryside or village. And where did the Country Mouse live? అసలు ఇచ్చిందా మన కంట్రీ మౌస్లో ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది మరి ఆన్సరు? చూడండి ఒక్కసారి లెటర్ చూడండి మళ్ళీ ఒక్కసారి. టౌన్ మౌస్ ఎవరికి రాసింది? కంట్రీ మౌస్. అక్కడ అడ్రస్ ఉందా? సో వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది కంట్రీ మౌస్. ద మౌస్ హోల్, మౌస్ కంట్రీ. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ రీడ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ డీటెయిల్. మనకు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఎక్కడో ఉండవు, మనకి ఇచ్చిన దాంట్లోంచే అడుగుతారు. పరీక్షలో అయినా అంతే, అక్కడ ఉన్నది జాగ్రత్తగా చదవాలి. అక్కడ కజిన్ అనేది మనకి అక్కడ దే ఆర్ బోత్ కజిన్స్ అని ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద టౌన్ మౌస్ హౌ ఇట్ అడ్రస్ ద హిస్ కజిన్, డియర్ కజిన్ అని స్టార్ట్ చేసింది కాబట్టి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కంట్రీ మౌస్ అండ్ టౌన్ మౌస్ ఆర్ కజిన్స్. అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇల్ అండ్ సో ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇల్ అని ఎవరు చెప్తున్నారు మనకి? టౌన్ మౌస్ చెప్తుంది కాబట్టి టౌన్ మౌస్ వాస్ ఇల్. అండ్ వాట్ వాజ్ ద అడ్వైస్ గివెన్ బై ద డాక్టర్? To spend a week in the countryside. Countryside means a village. So that is a suggestion given by the doctor, and the town mouse is asking permission to the his cousin to come or visit to the country mouse. So how can you know the address or a living area of a country mouse? The address is given in the clearly in the letter on the left side. The mouse hole, mouse country. So that is the address of the country mouse. So children, ఇట్లా ఏదైనా ఒక రీడింగ్ టెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు లైన్ బై లైన్ చాలా జాగ్రత్తగా కనుక మనం చదువుకుంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగినా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయడానికి వీఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. డీటెయిల్డ్గా చదవటం, జాగ్రత్తగా చదవటం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి అట్లా. ఓకే, కొత్త సెంటెన్సెస్ అయినా కూడా 1-2 సార్లు చదివితే మీకు ఆన్సర్స్ అక్కడే ఉంటాయి. ఆన్సర్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ టైం. ఓకే చిల్డ్రన్. మా కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయగలరు. ఈమెయిల్ ddSaptagiri@gmail.com, ఫేస్బుక్ www.facebook.com/ddsaptagiri, ట్విట్టర్ twitter.com/ddsaptagirivja, ఇన్స్టాగ్రామ్ www.instagram.com/ddsaptagiri, YouTube www.youtube.com/c/dd